kept in the same group if average atomic mass of first and third element, if average atomic mass of first and third element is equal or approximately equal to the atomic mass of second element. Okay. Sir, actually was the last wala. The three elements belong to the same group if average atomic mass of first and third element is equal or approximately equal to the atomic mass of second element. Became? Yes, sir. Write down the example. This will be the, you write the basic concept and example: lithium, sodium and potassium. Became? Now let's, another classification came. It is done by the Newland. Okay, and Newland has given the one rule. It is called Newland's octave rule. It's a Newland's octave rule. Newland's octave rule is saying what? It is saying as a musical note. All of you know that music. Sare Gama Pa Dha Ni Sa. How many musical tone? How many musical tone? Sir, 7. Yeah, there are 7 musical tones. As you know that there is a sa, like this, re, ga, ma, pa, dha, okay, ni, and kespachi fairy sai also. So altogether, if you see, there is the 7. It is saying in the musical tone, if you count from anywhere, कुनै पनि ठाउँबाट count हामीले सुरु गर्छौं भने, that is the, suppose that if you have started from there, it is saying 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. The 8th tone will be same as the first one. Once कुनै पनि ठाउँबाट हामीले count गर्छौं भने, so what will happen? 8th tone will be same as the first one. Then Newland भन्यो कि same as the musical tone. जस्तै musical tone मा हुन्छ, यस्तै एलिमेन्टलाई जब हामीहरू increasing order of the atomic mass मा arrange गरिदिन्छौं भने, the 8th element will repeat the properties of first element. भन्छ कि 8th element जो हुन्छ त्यो element repeat गरिदिन्छ properties of the first element. जसरी first element, as you know that hydrogen पछि helium, तर मेन्डलिभ को periodic table सम्म हामीहरू यो फाइन्ड आउट गरेर inert gases were not discovered. जसरी हाइड्रोजन पछि जुन helium हो, helium is the inert gas, it was not discovered. That's why they have classified by excluding the inert gas.
तो हाइड्रोजन પછી हीलियम थियो ते हीलियम ला हटा दियो तो when what will happen lithium beryllium boron carbon nitrogen oxygen fluorine. So this fluorine is the eighth element. So this eighth element will possess the property same as the first element. त्यसपछि fluorine पछि फेरि neon inert gas not discovered. So there is the sodium, magnesium, aluminum, silicon, phosphorus, sulfur. Again there is the chlorine. Chlorine is the what will happen? Eighth element. The eighth element has the property same as the first. So chlorine फेरि यहाँ आइहाल्छ chlorine. फेरि argon was not discovered. So potassium, calcium and so on. So you can see lithium, sodium, potassium. Lithium, sodium, potassium. डोमिनेट ट्राइडमा पनि एउटै ग्रुपमा थियो, यहाँ पनि के छ एउटै ग्रुपमा छ। आजको डेटमा पनि फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमिन एउटै ग्रुपमा छ। दिस इज द न्यूलैंड्स ऑक्टेट रूल. This is the Newlands octave rule. Is it clear? Write down Newlands octave rule. Newlands octave rule. If the elements are arranged, if the elements are arranged, if the elements are arranged in order of, if the elements are arranged in order of, elements are arranged in order of atomic masses, elements are arranged in order of atomic masses, order of atomic masses, eighth element will repeat the properties of first element. Eighth element will repeat the properties of first element. Sir, 8 element के बाद क्या होगा? Eighth element will repeat the properties of first element. Became any confusion? About just to demerits. All of you listen. भिडियो क्यामेरा अफ राख्छ भने जसरी अहिले वेटिङ रुममा पठाइदियो। अब नेक्स्ट क्लासदेखि म एलाउ गर्दैन, सबैलाई म वेटिङ रुममा राखिदिन्छु। माइक्रोफोन डिस्टर्ब गर्छ, माइक्रोफोन अफ राख। अहिले जुन वेटिङ रुममा पठाएको थियो विशाल, या सर तिमीलाई हटाइदियो क्लासबाट। त्यो दिन होमवर्क सोध्दा तिमी भागेको थियो।
सर भागे थियो न त्यो म गयो थियो वाइफाई कटिहाले थियो फेरि म कनेक्ट गरेँ त तपाईँ मलाई गर्नु भएन एकदम एलाउ गर्दैन जुन बेलामा एक्ज्याक्ट होमवर्क सोध्यो त्यही बेलामा तिम्रो वाइफाई कटिहाल्छ नि सर वाइफाई पहिल्यैदेखि गडबड थियो त्यही त मैले होमवर्क सोधेँ त्यसपछि तिम्रो गायब भयो यस्तो क्लास गरेर के फाइदा जुन बेलामा एक्ज्याक्ट मैले होमवर्क सोधेँ त्यही बेलामा तिमीले बाहिर गयो जस्ट इट इज द वार्निङ अब आजपछि यो हुन्छ भने एक्ज्याक्ट होमवर्क सोध्छु त्यही बेलामा वाइफाई जान्छ भने बुझिहाल अब पछि म एलाउ गर्दैन क्लासमा आफ्नो कुरा गर्ने शिव सरसँग निखिल सरसँग कसरी हुन्छ साइन्स पढाइ यसको डिमेरिट्स न्युल्यान्डको डिमेरिट्स हुन्छ के जसरी हाइड्रोजन र लिथियमको बीचमा जब हामीहरू हिलियम लिइहाल्छौँ भने इनर्ट ग्यासलाई इन्क्लुड गर्यो भने देन व्हाट विल ह्यापन यो फ्लोरिन विल नट बी द 8th एलिमेंट इट विल बिकम द 9th एलिमेंट जो कि न्युल्यान्ड्स ऑक्टेट रूल के भन्छ 8th एलिमेंट विल रिपीट द प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट 8th element will repeat the properties of first element but after including the inert gas लाई include गरिदिन्छु भने the 9th element will start to repeat the properties of first element understood त्यसैले it is not going to be applicable in the lower elements after the discovery of the inert gas अर्को यसपछि यो लाइन पछि अब हामीहरू अगाडि जान्छौँ भने the 8th element will not repeat the properties अब यसपछि हेर्छौँ भने the 18th element repeat गर्छ properties of the first element त्यसपछि 32nd element repeat गर्छ properties of the first element it means Newland's octave rule is not applicable for the higher elements यो higher elements मा applicable हुँदैन is it clear right demerits after including the inert gas 9th element repeat the properties of first element 9th elements repeat the properties of first elements 9th elements repeat the properties of first element second demerits it is not after the discovery of inert gases 9th element repeats the properties of first element 9th element repeat the properties of first element second demerits it is not applicable for higher elements it is not applicable for higher elements it is not applicable for higher elements okay these are happened demerits of the Newland's octave rule understood यहाँ सब complete करने tomorrow Sunday और we are taking the other Newland Lothar-Meyer और Mendeleev को predictable okay yes sir okay all of you have great day study गर्छौ भने पढाइ गरेर राम्रो अहिले पनि क्यामेरा अफ छ आयुष श्रफ रोशनी पटेल आशीष गुप्ता अंजलि रोनियार आज यो लास्ट वार्निङ अब नेक्स्ट क्लास देखि जसको यो भिडियो क्यामेरा अफ हुन्छ सबैलाई म वेटिङ रुममा पठाइदिन्छु त्यसपछि इन गर्दिन ओके